The Rattrap. Selma Lagerlof, written by Selma Lagerlof. আমাদের লাইফটা না is completely full of obstacles. আমরা জীবনে যখন চলি বা when we proceed towards our life, what we face a number of obstacles, difficulties, and somehow we feel like we are fastened to the trap of life, তাই না? এরকম হয় না মাঝে মধ্যে? Especially this happens when we do mistakes. আমরা যখন ভুল করি তখন আমরা আরও এই ধরনের সিচুয়েশন কিন্তু ফেস হয় থাকে। The story that we will read today here, we will encounter with a Rattrap seller who eventually considered his life as a rat trap. In a rat trap what happens? একটা খাবার টাবার দেওয়া থাকে, যে rat trap এর খাঁচাগুলো হয়, আর ওখানে কি হয়, বাবা এসো বলে লোভ দেখায়, সুন্দর সুন্দর দেখে, মানে খাবার। ইঁদুর যায় খাঁচায় ঢুকতে, ইঁদুর খাঁচায় ঢোকে, ব্যাস কি হয়, ডোর ক্লোজ, খেল খতম। তার মানে এখান থেকে প্রমাণিত হয় কি, ডোন্ট গো ইন সার্চ অফ কেভ। কেভ তো না, এটাকে কি বলে, খাঁচা, কেজ। আদারওয়াইজ কি হবে, you will be trapped into it and eventually face your final destination, that is death. এমন ফাঁসাবে, মানে ফেঁসে যাবি যে বেড়ানোর রাস্তা খুঁজে পাবি না। ইঁদুরের কথা বলছি আমি। লোভ অতিরিক্ত ভালো না, তাই না? আচ্ছা, যাই হোক, I will cut this part of this explanation from original video if I would like to. তো থাকলে থাকবে, তো কি হয়েছে। So here in the story, let's see what happens. মানে এই rat trap সেলারের লাইফটা কিভাবে টার্নস অ্যান্ড টুইস্ট নিয়ে ওর লাইফে আসবে সেইটা নিয়ে গল্পটা, ঠিক আছে? গল্পটা খুব ভালো, মন দিয়ে শোন। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat trap software. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. এবার কি হয়েছে দেখো 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 কি হয়েছে, ওর মধ্যে যে কষ্টটা, ওর মধ্যে যে কষ্টটা, সেই কষ্টটা কি, সে rat trap ছিল। রোজ এরম না যে বিক্রি হয়, it's not possible, right? And now it is not possible for him to face two ends meet without any hesitation. এবার ধর এই সিচুয়েশন থেকে ওভারকাম করার জন্য তাকে কি করতে হয়, পেটের দায়ে পড়ে
you would steal, petty thievery, চুরি মানে চোর ছাচরগিরি করে, চুরি চামারি করে চলে কোনো রকমে। তাহলে ইটস নট অলওয়েজ দ্যাট পিপল উড স্টিল অ্যাজ ইট ইজ ইজ হ্যাবিট, it becomes it's his habit or her habit due to some circumstances. So here in this Rattrap sailor has been in this situation due to his poverty. তার টু এন্ডস মিল সে জোগাড় করতে পারে না, দুবেলা দুমুঠো খেতে পারে না, তো কি করবে? চুরি চুরি করে খায়। হ্যাঁ, পড়াশোনা তোরা না করলে তোদেরও এরকমই হবে, চুরি করেই খেতে হবে। এমনিতেও বলা যায় না এসব কথা, দেখো। So he had to restore to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. কিন্তু এ করে ওর পেট ভরে না। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day, this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. কি আইডিয়াতে স্ট্রাক করলো দেখ? The whole world about him. বোঝ ভালো করে। The whole world about him. The whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. কেন বললো? তোদেরকে আমি বলেছিলাম না যে তোদের একটা মুভি দেখাবো, স্ট্রেঞ্জ ওয়ার্ল্ড, দেখলি না? কবে দেখাবেন? দেখবো যেদিনকে বলবি। তো এই মুভিটা কি আছে জানিস? শোন ভালো করে। ইট ইজ অ্যাভেলেবল ইন হটস্টার। মুভিটাতে দেখাচ্ছে যে আর্ট ইটসেলফ ইজ আ লিভিং ব্রিদিং ক্রিয়েচার, যার একটা সেন্টার আছে, কোর আছে, and the lungs and the heart, basically heart of the earth is breathing. So and ওই হার্ট যেখানে আছে আর্থে, সেটা কন্টামিনেটেড হয়ে আছে, সেটাকে আবার রিজুভিনেট করতে হবে, ওকে আবার রিস্ট্রাকচার করতে হবে, রিফ্রেম করতে হবে। তো যাই হোক, অনেক কিছু ব্যাপার আছে। একটা ওরা নতুন ধরনের জিনিস খুঁজে পেয়েছিল, বাবা এক্সকেভেটর ছিল, এক্সপিডিশনস করতো, এক্সপিডিটর ছিল। দিয়ে বাবা ফিরে আসেনি, কিন্তু ছেলে ওই একটা গাছ ডিসকভারি করেছিল এক ধরনের, যেটা থেকে এনার্জি জেনারেট হয়, মানে ইট ওয়াজ আ কাউন্টার কপি অফ ইলেকট্রিসিটি। ওই গাছের ফল দিয়ে সব কিছু করা যেত। তো ওই গাছের ফলও চাষ করতো, ওই আর কি একমাত্র মালিক ছিল যে ধরে নিয়ে আসছিল, কারণ গোটা যেটা সাপ্লাই করতো, ফার্মার ছিল। তো পরবর্তীকালে ওর যে ক্রিউ মেম্বার, হলিউডে, তো পরবর্তীকালে যে ওই বাবার যে ক্রিউ মেম্বার্স ছিল, যারা আর কি এক্সপিডিশনস করতো, তারা এসে বললো এরকম আর্থ ডেঞ্জারে আছে, এরকম আর্থকে বাঁচাতে দিতে হবে, তারা আবার একটা নতুন করে এক্সকেভেশনে যায়। ও ছিল, বাট ও এক্সকেভেশন ছেড়ে দিয়েছিল ও ছেলে বউয়ের জন্য, ফ্যামিলির জন্য, বা ও চাইনি বাবার মতো ওরকম করতে। কিন্তু যখন ওকে সবাই রিকোয়েস্ট করলো, তখন ও আবার করতে গেল অ্যাডভেঞ্চার, যাকে বলে, হ্যাঁ, অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার স্টোরি দিয়ে ওর বাবার সঙ্গে দেখা হলো ওখানে, কি ওরা সেই অনেক আনন্যাচারাল ক্রিয়েচার্সের সাথে ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডে ঢুকে গেল, হ্যাঁ, দিয়ে ওরা আর্থকে বাঁচানো। তো এই যে একটা কনসেপ্ট, ইমাজিনেশন, somehow it happens that really earth is a living breathing creature. Without the presence of earth you cannot imagine it. তো এখানে বলতে চাইছে যে এই আর্থটি যেন একটা এন্টারলি র্যাট ট্র্যাপ এর মতো, মানে একটা খাঁচা,
যেখানে আমরা সবাই যেন আছি, ফেঁসে যেতে পারি এনি টাইম এনি হাউ। দেখো, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. মানে এখানে কি করে? It offers riches and joys. মানুষের জীবন নিয়ে বেট করে। হ্যাঁ, এরা কি করে? এ কি অফার করে? সেট বেটস বলতে অফারিং টেম্পটেশন। সেট বেট স্ট্যান্ডস ফর অফারিং টেম্পটেশন। এরা কি করে? মানুষকে সবসময় টেম্পটেড করে। একটু আগে বললাম না গল্প শুরু করার আগে, it offers riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, কি হয়? It closed in on him, and then everything came to an খেলা শেষ end. বুঝলি তো সন্তু? লোভ করবি না, যা পাবি ওতেই সন্তুষ্ট হবি। হোক রোক রেকর্ড, লোভ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আজকে আমি সাইকেল নিয়ে গেলাম, পরের দিন বাইক নিয়ে গেলাম, তারপর দিন 4 চাকা ভিড়াতে যাবি, দেখি পয়সা নাই, ধার করবি, গ্যাম্বলিং করবি, দিয়ে 4 চাকা তো হবেও না, যা ছিল তাও যাবে, দেখবি অন্য কেউ অন্য কোথাও ভিড়িয়ে দিয়েছে নিয়ে গিয়ে চোখের সামনে। সবই তো জানিস, নতুন করে আর কি বলবো। বুঝতেই পারছিস। হ্যাঁ, যেটা ভাবছিস সেটাই। হ্যাঁ, তারপরে কোথায় ছিলাম? The whole world with its land and seas, its cities and villages, কথা তো পড়লাম না? The world had of course never been very kind to him. এটা কোনো হতে পারে? আমি সবসময় কাইন্ড। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime to him during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of other who were still circling around the page. মানে এক কথা সোজাভাবে বলতে গেলে, the world is a rat trap. If you are being tempted and would attracted towards this temptation, you would face nothing but loss, and you will be trapped, and once you will be condemned. তাই না? So be very conscious about it. The world had of হয়ে গেছে on dark evening as he was trudging along the road. Trudging along the road বলতে হেঁটে হেঁটে বেড়ানো, একা একা। He caught sight of a little grey cottage by the roadside. এবার একদিন কি হলো? একদিন হাঁটছিল, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, ওই সময় কি দেখতে পেলো? একটা কটেজ দেখতে পেলো। জানো, এই যে পার্টটা পড়বো আমরা এবার, এখানে না আমরা আইরনি অফ লাইফ এটা দেখতে পাই। The man who himself knew considers that our world itself a temptation, it's a rat trap. If someone would trod into the bait that has been, spread on his road, way of his life, পা দিলেই কি হবে? If he stepped into it, if he stepped into the temptation, কি হবে? He will be trapped. Just like in a rat trap, what happens with the rats? But এটা জেনে শুনে বুঝেও এবার কি হবে দেখো ওর লাইফে, ওর সাথে। One dark evening as he was
Trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of a sour faces which ordinary child, sorry miss করেছি একটা লাইন, sorry, nor was he refused. Instead of a sour faces which ordinary made him the owner, মানে ওকে কেউ খারাপ ফেস করে sour ফেস করে ওকে ফিরিয়ে দিল না, যেটা নর্মালি হয় ওর সাথে। The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to him in his loneliness. So, usually he gets rebuked by people whenever he asks any shelter or help or food. But this time, here in this case, the man who himself was without wife and child and alone, living alone, was happy to get a partner like him, a friend like him, a person who would accompany him to him that night. ও কিন্তু ওকে পেয়ে কি হলো, খুশিই হলো, ওকে ফিরিয়ে দিল না। তাহলে immediately he put the pot on the fire, এখানে খাবার এক ধরনের, and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played mujlis with his guest until bedtime. Mujlis is a card game. It was kept along with him, with the old man who was living alone, who was nobody to accompany. On that day, on having the intruder, আমরা বলছি intruder, আমি বলছি intruder, but it may not be intruder for the old man. He was rather happy to have him because he lives his life alone. তোকে পেয়ে ওকে খাবার দিল, থাকতে দিল, ওর সাথে খেললো। টোব্যাকো, ইটস আ কাইন্ড অফ আ কমফোর্ট। টোব্যাকো ইজ আ কাইন্ড অফ আ কমফোর্ট স্পেশালি ইউজড ফর মানে শোয়িং, কি বলে তোমার, ফ্রেন্ডলিনেস, তাই না সন্তু, বুঝতে পারছিস তো? শোয়িং ফ্রেন্ডলিনেস, ফ্রেন্ডশিপ। যাও ঠিক আছে, হ্যাবিট। হ্যাঁ, এইবার কি হলো, তাকে খেতে দিল, তাকে থাকতে দিল, টোব্যাকো খাওয়ালো, ওর সাথে মজলিস কার্ড খেললো মাঝরাত পর্যন্ত। The old man was just as generous with his confidence as with his pottage and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo ironworks and had worked on the land. মানে বললো যখন ওর ভালো দিন ছিল তখন ও কি হিসাবে কাজ করতো, রামসজো আয়রন ওয়ার্কে ক্রফটার হিসাবে জব করতো। Now that he was no longer able to do any labor, it was his cow which supported him. Means he lives on the milk given by his cow. ওইটা বিক্রি করে যে পয়সাটা হয় সেটা দিয়ে ওর দিন চলে যায়। Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 knorr in payment. কত টাকা পেয়েছে ওদের হিসাবে, knorr হচ্ছে এক ধরনের কারেন্সি, সো ওই টাকাটা পেয়েছে, গল্প করলো। Now who can say all these things without any hesitation? Upon whom you can trust, to whom you can discuss, to whom you can tell all these things, whom you can trust, one whom you can trust. Let's see what happens with the trust that has been shown by the host. টাকা দিল, ওকে বললো যে আমার তো এরকম ভালো দিন ছিল,
সেদিন তো আর নাই, এখন আর খাটতে পারি না, এখন আমাকে আমার গরুটাই আমার সম্বল। দুধ ফুধ যা দেয় সেটা বিক্রি করে ক্রিমেরিতে, মানে যেখানে আর কি দুধের সব থেকে জিনিসপত্র তৈরি হয়, সেখানে তো এত দুধ দিয়েছে যে 40 crore ইনকাম হয়েছে, ভালোই রোজগার হয়েছে। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. জানলা, এটা জানলা, এটা জানলা বা এটা জানলা, এই জানলার পাশে ধরে এখানে একটা পিন, এটা জানো ওই রকম ধর একটা সাপোজ, ঠিক আছে, আর একটা পিন লাগানো আছে, ওখানে একটা ব্যাগ রাখা আছে, ওই ব্যাগটাতে টাকাটা রাখা আছে। তাহলে এবার কেউ যদি মনে করে জানলাটা খোলে, জানলাটা খুলে যদি এখান থেকে কোনো রকম একটু কিছু হাত দেয় বা কোনো রকমভাবে যদি কেউ যেটা লাঠি ফাটি নেয়, একটু ইয়ে করে টুক করে এটা বের করে নিতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে, পারবে কি না? কিন্তু যে জানবে না তার কোনো ইন্টারেস্টও থাকবে না, বাট যে জানবে সে কিন্তু চাইবে ওখান থেকে বের করি, কিছু আছে কিনা দেখি বলে, হ্যাঁ না? দেখ এবার কি হয়। কি পড়ছিলাম, কোনটা বললাম জানো? Incredulous. What is the meaning of incredulous? একটু বেশি কিউরিয়াস টাইপের হয়ে যাওয়া, মোস্ট প্রবাবলি। দেখ, আনউইলিং অর আনএবল টু বিলিভ সামথিং, ডিসবিলিভিং, ডাউটফুল, ঠিক আছে, কাইন্ড অফ কিউরিয়াস, ডাউটফুল, হ্যাঁ, ডাউটফুল হলো, এই কী ব্যাপার, কি কেস? The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 crore bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. Then stuffed them back, মানে দেখালো, এই দেখো আমার কাছে টাকা আছে কত, ব্যাগে ভরে রেখে দিল, into the pouch. The next day both men got up in good season. The copter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house has gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you. And thereupon each went his own way. Now let me know one thing. What do you think? Was the host was generous? Obviously he was. Wasn't the guest be grateful? He must have been grateful to the host, who has even given him shelter, food and comfort, right? A person who gives you shelter, food and comfort, you must have been grateful to that particular person. You must not cheat him or her. কিন্তু এই দুনিয়া তো ভর্তি চিটারে, যে যাকে যত বেশি করে কমফোর্ট দিবে সে তাকে তত বেশি করে লাথি মারবে, যে যাকে যত বেশি ভালোবাসবে সে তাকে তত বেশি দূরে ঠেলে দিবে। রুল অফ নেচার, কি বুঝছো? এইবার এখানে কি হয়েছে দেখো কি হবে। But half an hour later the Rattrap peddler stood again before the door. আবার আধ ঘন্টা পর ঘুরে এসছে। He did not try to get in, however he only went up to the window, smashed, ধাক্কা মারলো the pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 crore. ওই ব্যাগটাকে চুরি করে নিল জানলা দিয়ে হাত ভরে,
বুঝলি? কি করলো? ট্রাস্ট ব্রেক করলো। ব্রেকিং ট্রাস্ট ইজ মোর দ্যান এনিথিং এলস, বুঝলি? জীবনে সব কর, কাউরি ট্রাস্ট ব্রেক করিস না। আর তোর যদি কেউ ট্রাস্ট ব্রেক করে, তার জন্য ব্রিজের ধারে গিয়ে কোনো লাভ নাই, গেলেও চলে আসবি ফিরে। হ্যাঁ, বুঝেছিস? মনে রাখবি। হ্যাঁ, তোর জন্য তো আমি চলে এসেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ দেখো, he only went up to the window, smashed a pen, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 knorr. He took the money and thrust it into his own pocket. So thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. টাকাটা মেরে চলে গেল। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. কি স্মার্টলি চুরি করলাম, তাই না? কি সেই ব্যাপার। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. We must turn off the road into the woods during the first hours. This caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confused forest which he had gotten into. কি হলো? খুব স্মার্ট লাগলো নিজেকে, ভাবতে 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 কোথায় চলে গেল? একটা ফরেস্টে গিয়ে ঢুকে গেল। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে যাবে। কি হলো তাহলে ওর জীবনে? ও কি করলো? টেম্পটেশনে পা দিল, চুরি করলো। তাহলে বাই দ্য রুল অফ নেচার বা নেচার অফ, মানে রুল অফ নেচার, ঠিকই তো বলছি। এবার কি হচ্ছে? ও এবার র্যাট ট্র্যাপে পড়ে যাচ্ছে না? But the path twisted back and forth strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood. And finally, he realized that he had only been walking around the same part of the forest. All at once recalled his thought about the world and the rat trap. ওর মাথায় কি চলে এলো? থট চলে এলো। কিসের থট? সেই rat trap। Now his own turn had come. He has cheated the host who has given him comfort, shelter and care, affection. আজকে সে নিজে কিসে পড়লো? র্যাট ট্র্যাপে পড়লো। পড়তে হবেই। If you break someone's trust, if you think that you are the clevermost person in this entire world, the world will not leave you. You cannot cheat the world, right? ওয়ার্ল্ড তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। একদিন না একদিন উইথ দ্য রুল অফ নেচার তোমাকে ফাঁসতে হবেই। কার্মা স্পিক্স ইন ফেভার অফ ট্রুথ, তাই তো? কর্মা স্ট্যান্ডস ফর কাজ, কর্ম। হ্যাঁ, কর্ম তোমাকে কখনোই, এটাই বলছে, যেমন নিউটন বলে গেছে, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস ইকুয়াল রিঅ্যাকশন, তাই তো? ঠিক বললাম তো নাকি? ইকুয়াল অ্যান্ড সেম অপোজিট রিঅ্যাকশন, ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন, তাই তো? তো মানে তুমি নৌকায় চাপবে,
নৌকায় চেপে তুমি নৌকার এক সাইডে বেশি ভার করলে নৌকা উল্টাবে। হ্যাঁ না, তুমি একটা নৌকায় চাপলে, তুমি দু নৌকায় পা দিতে বলিনি, তুমি এক নৌকাতে যদি তুমি চেপে একদিকে বেশি ভার দিয়ে দাও, ও নৌকাও কিন্তু গোটা থাকবে না। দু নৌকার কথা বাদ দাও, তুমি একটা নৌকাতেই চাপলে চেপে দেখা গেলো এক সাইডে এমন ভার দিলে, নৌকা কি করবে? নেচারের রুল অনুযায়ী কি করবে? ও উল্টে যাবে, তুমি ডুবে যাবে, খেলা শেষ। এটাকে বলছে কর্ম। জেসি ক্যানি ভ্যাসি ও চুরি করেছিল, ও চুরি করেছিল। এই সমস্ত মোটিভেশনাল স্পিচগুলো ইউটিউবে দেবো, ক্রপ করে দিয়ে দিস। কি বললাম? যেমন কর্ম তেমন ফল। কি বললাম? ও চুরি করেছে ওর হোস্টের বাড়ি থেকে, হারিয়ে গেছে র্যাট্রাপে, ব্যাস। এবার কি হচ্ছে দেখো, the whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. কোথায় কোথায় আটকে গেল? ইমপেনেট্রেবল, যেখান থেকে কোনোদিন বেড়ানোর কোনো জায়গাই নেই, এরকম সিচুয়েশনে এসে ফেঁসে গেল। তাহলে কি হলো? বেড়ানোর আর ওর রাস্তা থাকলো না। Here in this video or in this part of explanation we will go for only the next page, then after we will go for part 2. দেখো লাস্ট পার্ট ফর টুডে, এরপর থাকবে কি টু বি কন্টিনিউড, বাংলা সিরিয়ালের মতো। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sat down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. মানে কি অবস্থায় পড়েছে ও এখন? ও ভাবছে কি যে লাস্ট মুভমেন্ট চলে এসেছে। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping. কিন্তু একটা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে। ওর খেলা শেষ, ও ভেবেছে ব্যাস গেলাম। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammered strokes from an iron mill. ও আচ্ছা, এবার মনে পড়েছে যে কিসের আওয়াজ হচ্ছে? আয়রন মিলে হ্যামার স্ট্রোক হচ্ছে। He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. যেদিকে সাউন্ড শুনতে পাচ্ছিল, মানে ফার্স্টে ভেবেছি তো হারিয়েই গেছে, কিন্তু যখন সাউন্ড শুনতে পেয়েছে তখন ও কি করেছে? যেদিকে ডাইরেকশনটা সাউন্ড আসে সেদিকে ও এগিয়ে গেছে। যদি কেউ থাকে, যদি কেউ ওকে রেস্কিউ করে, যদি কেউ ওকে বাঁচায়। দ্য রামসজো আয়রন ওয়ার্কস, কোথায় এসে পৌঁছেছে ও? সেই রামসজো আয়রন ওয়ার্ক যেখানে ওর হোস্ট কাজ করতো, তাই না? Which are now closed down, where not so long ago a large plant with small smelter, rolling mill and forge in the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. মানে ও কিন্তু এসে রামসজো
আয়রন ওয়ার্কে এসে পৌঁছেছে, যেখানে as we know that in a iron work field or factory there are huge barges of coal or other materials made of iron was lying here and there, হ্যাঁ, বা তোমার নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা অ্যাটমসফিয়ারটা জাস্ট গেস দ্য অ্যাটমসফিয়ার during one of the long dark evening just before Christmas. The master smelter and his helper sat in the darker forge near the furnaces waiting for the pig iron. মানে just before the Christmas Eve or time, the master smelter মানে যে হেড যে গলাবে সে আর তার যারা ওয়ার্কার্স তারা বসে ওয়েট করছে পিগ আয়রন আসবে, যেখান থেকে ওরা আয়রনটাকে স্মেল্টিং করে আয়রন ওয়ার্কসের যা সমস্ত কাজে লাগে সেটা বানাবে, হ্যাঁ, সেই সমস্ত ওয়েট করছে। মানে ইট ওয়াজ দ্য সার্কামস্টেন্স, জাস্ট ইমাজিন দ্য প্লেস ওয়্যার হি হ্যাড এন্টার্ড জাস্ট নাও। To be ready to put on the anvil, every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. Today, up to this much. What actually meant by the narrator here in this part of the story, যে কিছুই না, ওদের এই শোন একটু, কিছুই না, ওই লোকটা আজকে যে জায়গাটা এসে পৌঁছালো তার একটা পিকচারাস স্টাডি দিল, যে কিভাবে এসে পৌঁছলো, কি হলো সেটা দেখতে পাবে। সো আজকে আমরা এতদূরই পড়লাম, আমাদের নেক্সট পার্টটা আমরা নেক্সট দিন কমপ্লিট করব, বাড়িতে পড়বে। বাই বাই, সি ইউ।